Therefore, for more than 20 years, my father every week brought a load of Bibles into Romania during communism. If you were caught one time, it would be death or life in prison. And life in prison means beatings every day to the degree that they would break your internal organs. Many people have died from beatings. They beat my grandfather for having Bibles that he was in coma in the street in blood. They thought he was dead. He was then in coma a few months in hospital. The whole church praying for him. He did recover. He lived 103 years. But anyway, so my father for more than 20 some years brought every week over 400 Bibles a week and spread them through the country. And the police, so many stories, I cannot count them, would come at 1, 2, 3 a.m., knock in the door, the security. That was the KGB. We called it the security. They would knock in the door, 2, 3 police officers. We are informed that you have Bibles. And my father would say to them, come in, you are welcome in my house. And they would look to each other, aren't you afraid? Because people in their presence would put their head down and start shaking and crying, please don't take me. When they took you, you never came back. That was it. Please, please. They took my aunt. She never, ever came back. They killed her. Please don't take me, please. My father would say, hey, the sons of the king have no fear because God's presence would cast away any fear. If God is with me, who can be against me? My father would say, if you are afraid, your God must not be real. You might have a very small God. My God is big enough. I am not afraid of a communist government. So he would say, come in. And they would come in. And the Bibles, I was there. Mom was crying. Mom was like, oh, we go to prison. The Bibles were like 40 boxes of Bibles in the middle of the living room. And the police officers would walk by left and right and turn the house upside down and the mattresses and the closets. And they would say, there is no Bible, let's go. You're like blind. Anyway, many of these stories. So many. And I would ask him, why do you do that? And he would say, and I want you to hear these words. Son, when you spend time with Jesus and know him, you do anything he says and you do it joyfully. And then he would say to me, if your son would look to the cross just a little every morning. Remember what Ellen White says, it would be good for us, continue the paragraph, to spend at least a thoughtful hour, thank you. It would be good for us to daily spend a thoughtful hour contemplating the last week of Jesus. Exactly. And then she says in a different paragraph, she says, when we understand the cross, we are transformed. How does transformation happen? Through the cross. She says, listen carefully, the disciples in the upper room talked about Jesus' teaching, Jesus' prophecies, and about the cross. And then she says, they prayed and talked and reviewed in their mind all that has happened, all the prophecies from Moses to the cross. And then she says, they finally understood the cross. And then she says, when they understood that, they were ready to joyfully become martyrs for the preaching of the cross. The reason we are not ready to sacrifice anything or just a little is because we have not yet seen the cross. When you understand the cross, by the way, Jesus says, you are my witnesses. And the word in Greek is martus. Another word used, marturo, we know a little Greek there. And martus, you know what it means? We have the word, what word do we have it from? Martyr. You know what that means? Somebody that dies for Jesus or for some belief. Martyr. So basically, Jesus says, you are my martyrs. Karena itu, selama lebih dari 20 tahun, ayah saya setiap minggu membawa banyak sekali Alkitab ke Rumania selama komunisme. Jika Anda tertangkap satu kali, itu akan menjadi kematian atau penjara seumur hidup. Hidup di penjara berarti pemukulan setiap hari, sampai-sampai mereka merusak organ dalam Anda. Banyak orang meninggal karena pemukulan. Mereka memukuli kakek saya karena memiliki Alkitab.
bahwa dia berada dalam keadaan koma di jalan, dalam keadaan berdarah. Mereka mengira dia sudah mati. Dia koma beberapa bulan di rumah sakit. Seluruh gereja berdoa untuknya. Dia sembuh. Dia hidup 103 tahun. Tapi bagaimanapun, jadi ayah saya selama lebih dari 20 tahun membawa setiap minggu, lebih dari 400 Alkitab seminggu dan menyebarkannya ke seluruh negeri. Dan polisi, begitu banyak cerita, saya tidak bisa menghitungnya, akan datang pada jam 1, 2, 3 pagi mengetuk pintu, polisi keamanan. Itu KGB, kami menyebutnya polisi keamanan. Mereka akan mengetuk pintu, ada 2, 3 petugas polisi. Kami diberitahu bahwa Anda memiliki Alkitab. Dan ayah saya akan berkata kepada mereka, masuklah, Anda diterima di rumah saya. Dan mereka akan saling memandang. Apakah Anda tidak takut? Karena orang-orang di hadapan mereka akan menundukkan kepala, dan mulai gemetar dan menangis. Tolong jangan bawa saya. Ketika mereka membawa Anda tidak akan pernah kembali. Itu adalah akhir. Kumohon. Mereka menangkap bibi saya, dia tidak pernah kembali. Mereka membunuhnya. Kumohon jangan bawa saya. Ayah saya berkata, hei, anak-anak raja tidak memiliki rasa takut karena kehadiran Tuhan akan menghilangkan rasa takut. Jika Tuhan bersamaku, siapa yang bisa melawanku? Ayahku berkata, jika engkau takut, itu berarti Tuhanmu tidaklah nyata. Anda mungkin memiliki Tuhan yang sangat kecil. Tuhanku cukup besar, saya tidak takut dengan pemerintahan komunis. Jadi dia berkata, masuk. Dan mereka masuk dan Alkitab ada di sana. Saya ada di sana, ibu saya menangis. Ibu berkata, oh, kita akan masuk penjara. Alkitab ada sekitar 40 kotak Alkitab, di tengah ruang tamu. Dan petugas polisi berjalan ke kiri atau ke kanan dan membongkar, menjungkir balikkan rumah dan kasur dan lemari. Dan mereka berkata, tidak ada Alkitab. Ayo pergi. Mereka seperti buta. Banyak sekali cerita. Banyak sekali cerita. Begitu banyak, dan saya bertanya kepadanya, mengapa Anda melakukan itu? Dan dia berkata, dan saya ingin Anda mendengar kata-kata ini. Nak, ketika Anda menghabiskan waktu bersama Yesus dan mengenal Dia, Anda melakukan apa saja yang Dia katakan, dan engkau melakukannya dengan gembira. Dan kemudian dia berkata kepada saya, anakku, jika engkau memandang sejenak ke salib setiap pagi. Ingat apa yang dikatakan oleh Ellen White, adalah baik bagi kita, coba lanjutkan kutipannya. Untuk menghabiskan setidaknya 1 jam untuk merenung. Terima kasih. Adalah baik kita, setiap hari, kita menghabiskan waktu 1 jam untuk merenungkan minggu terakhir kehidupan Yesus. Benar sekali. Kemudian Ellen White mengatakan di kutipan yang berbeda. Dia berkata, ketika kita memahami salib, kita diubahkan. Bagaimana transformasi terjadi? Melalui salib. Ellen White berkata, dengarkan baik-baik. Murid-murid di ruang atas, berbicara tentang pengajaran Yesus, nubuatan Yesus dan tentang salib. Dan kemudian dia berkata, mereka berdoa dan berbicara dan mengulas dalam pikiran mereka. Semua yang telah terjadi, semua nubuatan dari Musa hingga ke salib. Dan kemudian dia berkata, mereka akhirnya memahami salib. Dan kemudian dia berkata, ketika mereka mengerti hal itu, mereka bersedia, dengan sukacita menjadi martir, untuk memberitakan tentang salib. Alasan kita tidak siap untuk mengorbankan apapun atau hanya sedikit saja, adalah karena kita belum melihat ke salib. Ketika Anda memahami salib, ngomong-ngomong, Yesus berkata, engkau adalah saksiku. Dan kata dalam bahasa Yunani adalah martus. Dengan kata lain yang digunakan adalah marturo. Anda tahu, kita tahu sedikit bahasa Yunani kan? Dan martus, Anda tahu apa artinya? Kita tahu dari kata apa kita mendapatkannya. Martir. Engkau tahu apa artinya? Seseorang yang mati untuk Yesus atau untuk beberapa kepercayaan. Itulah martir. Jadi pada dasarnya Yesus berkata kamu adalah martirku.